مؤشر التنمية البشرية 57 من 189، وعندما ننظر إلى لكن بالتالي من أجل تفادي هذه العزلة النفسية وبالإضافة إلى ذلك فنحن لدينا عمل على المستويات المختلفة، ولكن غالبا ما يكون ذلك محدودا إلى بمعوقات معينة. وقد عملنا حتى اليوم أو على مرحلة كبيرة وفيما يتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقات، فهذا هي من أولويات الكويت، وعلى أساس قانون التعليم الإلزامي لعام 2018 فإن الطلاب من ذوي الإعاقات لا يستطيعون أن يحضروا بشكل منتظم التعليم، وقد صادقت الكويت على اتفاقية القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة في العام 1994، ولكن يبدو أن لا وجود لأي قانون أو سياسات لتعزيز أجندة الإدماج وإدماج الأقليات في تعليم الأطفال الأجانب. إذا كانوا يتحدثون العربية قد يقبلون في المدارس العامة، ولكن بعد 5 سنوات من الإقامة في الكويت الطلاب الموهوبون هم جزء من خطة التنمية، أولويات خطة التنمية، وتشملهم تدخلات خاصة. أما فيما يتعلق بالمدرسين والقانون فهناك دورات تدريبية فيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقات، ولكن هذا الأمر ليس إلزاميا. وحين يتعلق الأمر بالمراقبة والتقييم فإن المرسوم الوزاري يتطلب أن يقوم الأساتذة بمتابعة الطلاب، وذلك أيضا على مستوى المحافظات، حيث يتعين على المفتشين أن يراقبوا هذه الجزئية، ولكن ليس لدى الكويت تقرير للمراقبة الوطنية. إذا باختصار لا زال لدى الكويت الكثير القيام به في هذا المجال. نحن في مرحلة التطور والتقييم تقرير في نهاية المطاف لديه 7 توصيات للحكومة فيما يتعلق بالتعليم الشامل أو الجامع. أولا تشارك الخبرات والموارد، هذه الطريقة الوحيدة من أجل لإدماج كل الجهات التي نتحدث عنها أو الفئات التي نتحدث عنها. ثانيا التشاور بشكل مجدد مع المجتمعات، أولياء الأمور والشركاء الذين يساعدون الحكومة، وكذلك التعاون على مستوى الحكومة والأجهزة الحكومية وبين القطاعات بحيث نتمكن من تحقيق الخدمات المتكاملة، وكذلك التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية وتصميم الجامع العام. هذا أساسي ليس فقط على مستوى البنية التحتية وإنما أيضا على مستوى المناهج والكتب. اليوم أكثر من أي وقت سابق الأساتذة بحاجة إلى التدريب على الإدماج، وأخيرا وليس آخرا البيانات أي بيانات نجمع وكيف نستخدمها من أجل تعزيز الإدماج. وأخيرا الصفحة الأخيرة لقد أدمجت فيها أو أدخلت إليها الرابط بالتقرير. شكرا جزيلا لإصغائكم. شكرا جزيلا هنا لهذا العرض المميز. الآن أود أن أعطي الكلمة
مسؤولة اليونيسف تنمية الطفولة المبكرة أنا باوليني أو بالأحرى تاتيانا، شكرًا تاتيانا، تاتيانا كولن عفوًا. نظرًا لضيق الوقت سوف أحاول أن أكون مختصرة بقدر المستطاع. هذه لمحة عامة لنا جميعًا لنرى كيف يبدو الوضع عليه في وقتٍ ما من شهر يوليو. الأحمر الفاقع يشير إلى البلدان التي لديها إقفال في المدارس، ومن ثم لدينا اللون الآخر الإقفال في المدارس على مستوى البلد برمته. الشريحة التالية. بالنسبة لنا من المهم أن نعرف أننا شاهدنا في وقت سابق حالات إقفال المدارس ليس بهذا النطاق، وإنما هذا الأمر يساعدنا على فهم المخاطر الأساسية المرتبطة بإقفال المدارس، وهذه هي المخاطر الأساسية. أولًا التأثير على مستوى التعلم المفقود الذي نخسره حتى في هذه الحالة وفي البلدان التي تم الانتقال فيها بسرعة إلى التعلم عبر الإنترنت، والتي تتوافر فيها الأدوات والأجهزة، فإن أكثر من 30% من الطلاب شهدوا تراجعًا أو فقدانًا في التعلم. ثانيًا التهديد على الصحة الجسدية والعقلية. لابد من أن نفهم أن الإغفال على فترة طويلة أدى إلى الضغط النفسي على الأسر، وفي غالب الأحيان إن لم يكن الأمر بشكل التوتر الظاهر أو عدم الرضا الظاهر، ففي الكثير من الأحيان لم تكن فيها الأسر قادرة على مساعدة الأطفال، وشعر الأطفال بعدم الأمان في غالب الأحيان، وشهدوا توتر أهلهم. ما شاهدناه في المملكة المتحدة وغيرها من البلدان، فإن 88% من الدروس شهدت حالة تدهور في الحالة العقلية في يوليو بالمقارنة مع مارس مثلًا. كذلك نعرف أن لدينا خطر متزايد ترك المدرسة من قبل الطلاب، كذلك يمكن أن تتراجع قدرات الأساتذة على تقديم تعليم جيد، وشاهدنا أيضًا أن تمويل التعليم يمكن أن يتراجع في هذه الحالات. الشريحة التالية. هذا ملخص لن أتحدث عن هذه الشريحة لفترة كبيرة. لدينا إقفال في المدارس اعتبارًا من منتصف شهر آذار مارس، والكثير من البلدان قدمت خيارات بديلة للطلاب، والتركيز في معظم البلدان هو على إنهاء العام الدراسي، والحرص على أن الامتحانات الوطنية تجري. أما إعادة فتح المدارس فيجري اليوم في الكثير من البلدان. بعضهم قرر أن يلجأ إلى التعليم المختلط. الشريحة التالية. لكي نصل إلى كل الطلاب لابد من أن نطبق حلولًا متنوعة، فإلى جانب التعليم عبر الإنترنت يمكن أن تظهر عمليات البث عبر التلفزيون على أنها ناجحة.
لا سيما حين لا يستطيع الطلاب أن يصلوا إلى أدوات معقدة. إذًا عمليات البث يمكن أن توصلنا إلى عدد كبير من الطلاب، و3 من أصل 4 طلاب الذين لا يمكن أن نصل إليهم عبر الخيارات عن بُعد، هم من المناطق القروية أو الأسر الفقيرة، والأمر لا يتعلق فقط آمم المنجزات الأكاديمية. فنحن نعمل على مجالات تقليدية نُظَر إليها عادةً على أنها مجالات داعمة مثل المهارات الاجتماعية، وهنا نركز على أهمية الإرشادات في مجال مهارات الحياة، بناء القدرة على الصمود، وكذلك العلوم المتعلقة بالصحة العقلية والوصول إلى الدعم، وهذا الوصول مهم جدًا. كذلك من المهم أن نركز على المهارات الرقمية، هذه أصبحت أولوية اليوم. لدينا نقطة أخرى متعلقة بالمرونة، إتاحة إمكانية المتابعة من قبل الطلاب، لا سيما في مواد معينة، وزيادة سيطرة الطلاب على جدولهم الزمني، وتوفير خيارات تقييم بديلة. هذه كلها باتت مهمة وتم تسليط الضوء عليها. تيسير العملية التعلمية أيضًا مهم، كيف يمكن أن يوجه الأساتذة الطلاب خلال الحصص الدراسية، هذا أمر نتابعه عن كثب أيضًا. الشريحة التالية. سوف تفتح المدارس، سوف تفتح أبوابها من جديد. وهذا يبقي 4 مجالات أساسية تحت المجهر. أولًا العمليات الآمنة التي تسمح بالتخفيف من انتقال الأمراض، وتوفير الخدمات الأساسية، وتعزيز صحة الطلاب والعاملين. ثانيًا التعلم، لابد أو التعويض عن التعلم المفقود، لابد من أن نعوّض عن ما فقده الطلاب من تعلُّم، وتعزيز أنماطنا التربوية وأساليبنا التربوية. مثلًا لدينا التركيز على آآ على استيفاء الطلاب على صحتهم وحمايتهم، وتوفير الخدمات القائمة على المدارس، بما في ذلك الخدمات الصحية، الوجبات المدرسية، الخدمات النفسية، و الوصول إلى الأطفال خارج المدارس، وأولئك المهمشين أكثر من غيرهم. هذا يتطلب توفيق أو تكييف سياسات فتح المدارس بما يتيح توسيع وصولها إلى هؤلاء الطلاب. إصلاح السياسات، وهنا نركز على ضمان توفر سياسات واضحة لإعادة فتح المدارس ولإقفال المدارس خلال حالة الطوارئ الصحية. ولابد أيضًا من أن آآ تشمل الإصلاحات الطلاب خارج أو أطفال خارج المدارس والممارسات الفضلى. وأخيرًا فيما يتعلق بتقوية النظام التعليمي من أجل مرحلة الإنعاش. الشريحة التالية. التعلم المختلط أو الهجين هو مزيج من التعلم عن بُعد والتعلم في المدرسة مع أو استخدام الأدوات الرقمية الممكنة. إذًا توجد أمزجة مختلفة هنا. يمكن أن نستخدم التعلم وجهًا أو التعليم وجهًا لوجه، أو عملية المداورة في حضور الطلاب، بين التعلم عن بُعد التعلم في المدرسة، والعروض عبر الإنترنت الكاملة، وإتاحة آمم
اللقاءات وجهًا لوجه، إما على الطلب أو بشكل إلزامي. سيبقى التعلم عن بُعد قائمًا بقوة على في المستقبل القريب، وكذلك هذه النماذج تكون أساسية لضمان حضور الطلاب إلى المدارس، أن نضمن أن يتعلموا بشكل مستمر، وأن نوفر لهم فرصة أو نوفر أيضًا فرصة للوصول إلى طلاب خارج أو أطفال خارج المدارس، وبالتالي لدينا فرصة ضم الجميع إلى المدارس، ولا بد من أن نركز على تحديث البنية التحتية في المدارس، وكذلك أساليب التنفيذ، وذلك من خلال استخدام موارد تعلم عن بعد آمنة قائمة على المناهج الوطنية. السياسات التي توفر فرص التعلم عن بعد أساسي في مراحل سابقة للابتدائي أساسية، ولابد أيضًا من التعامل أو مع الجوانب الخاصة باستخدام الأدوات الرقمية، ولا بد أيضًا من أن نضمن جودة التعلم من خلال توفير مراقبة آنية للعملية التعلمية، بمثل ذلك التقييم المستمر. الشريحة التالية سوف أشير إلى ما ذُكر في وقت سابق. حتى اليوم الأساتذة أو المعلمون هم عنصر أساسي، والأدلة تشير إلى الدور المحوري الذي يلعبه المعلم. لا يمكن أن ننفي هذا الدور. ال التكنولوجيا تكمل عمل المعلم، ولا أو لا تحل محله، ودور المعلم أساسي في إشراك الطلاب وضمان نجاح الطلاب. الانتعاش في التعلم للجميع يحصل إذا ما ضمننا أن المناهج المدرسية وأساليب تقديم التعليم تمكن كل طفل من التعلم، لا وجود لحل ينطبق أو يناسب الجميع. نحن يجب أن نصمم التعلم بطريقة تتناسب مع حاجات كل طفل وتفضيلاته ومستواه. بهذه الطريقة نستطيع أن نكيّف التدريس والمواد بما يتناسب مع الطفل. الشريحة الأخيرة لو سمحتم، أريد أن أشير مرة أخرى إلى أهمية الاستثمار في تعاليم الطفولة المبكرة. هذه الدراسات الأخيرة من اليونيسف والبنك الدولي تشير إلى أن الكثير من البلدان كانت سريعة في تقديم أساليب تعلمية بديلة للأطفال في المراحل التمهيدية والابتدائية، والمدارس أقل قدمت هذا النوع من الخدمات لتعلم الطفولة المبكرة في مرحلة ما قبل الابتدائي. إذًا تعزيز مهارات العاملين في مرحلة ما قبل الابتدائي أمر أساسي، لا سيما إذا ما نظرنا إلى المهارات الأكاديمية والاجتماعية الخاصة بالطفل، وإذا ما استثمرنا بها فسيكون هذا الاستثمار مفيد جدًا على المدى الطويل. شكرًا جزيلًا لكم. شكرًا تاتيانا على ملاحظاتِك. بعد هذا العرض ننتقل إلى الجزء التالي من نقاشنا الذي سوف ييسره السيد زياد نجم، المدير التنفيذي لكيفاس أو لأكاديمية كيفاس. شكرًا ريجينا. Peace be upon you all. I'll start in English and then we'll move back to Arabic.
اسمحوا لي أن أشكر أولًا الأمم المتحدة والدكتور طارق الشيخ وكل الفريق على الدعوة نيابة عن أكاديمية كيفاس ومؤسسة كيفاس برمتها. أنا أرحب بكم جميعًا، ونظرًا إلى ضيق الوقت ومن أجل الإفادة إلى أقصى حد من الوقت المتاح لنا، أود أن أقترح أن نمزج الجلسة النقاشية مع فقرات الأسئلة والأجوبة. إذا بالنسبة إلى الحضور، إن كانت لديكم أي أسئلة من فضلكم أدخلوها في النظام وسوف أدمجها في نقاشنا، ولا تترددوا بطرح الأسئلة بالعربية والإنجليزية، سوف نتعامل معها وسنضمن ترجمتها. إن دعت الحاجة سوف أنتقل إلى اللغة العربية الآن. Good morning, everyone. My name is Ziad Al-Najm. I'm the CEO of KFAS Academy, one institution of KFAS Foundation concerned with digital and electronic education. I'm honored during this webinar and panel to have Dr. Mushal Ahmad Shaheen Al-Rubayya, Undersecretary of the Ministry of State for Youth Affairs, as well as Mr. Osama Sultan, Assistant Undersecretary at the Ministry of Education for Higher Education, Mrs. Amal Asayir, founder and head of the Kuwaiti Association for Learning Differences. I would like to welcome Mr. Muna Al-Ansabi, supervisor in sciences, as well as another colleague supervisor in mathematics. I lost the sound. Before starting my intervention and taking questions, Ms. Amal Asayir has a few remarks. I give the floor, Mrs. Amal. Peace be upon you all. Thank you, Mr. Ziad. I thank you all. I thank Mr. Tariq Al-Sheikh from the UNDP for invited me to this forum, especially that it's the 75th anniversary of the United Nations. We are all concerned about the situation of education in Kuwait, especially under the current circumstances with or under COVID-19 pandemic. We all know that the challenges faced by education in Kuwait are not new. They stem from more than 20 years of work and even a longer period, and they are due to our stumbling in our evolution phases and steps, be it at the digital transformation level, which is a building block in the current circumstances, or when it comes to and it's not only related to the Ministry of Education. Digital transformation affected all state institutions, but as we said, we can today take advantage of these circumstances in order to get out of this crisis. Most importantly, it's important to know that we are all in the same boat. There's no single person that is spared from the damage or harm, whether we are part of the public sector, private sector, and agencies, etc. We should all seek to put hand in hand in order to help our children, our students and families out of this crisis. I thank Mr. Osama for his presentation about the plans of the Ministry of Education to deal with the current situation. Personally,
sometimes the civil society is not nice to us. If we want to achieve the UN Sustainable Development Goals and the objectives of Kuwait 2035 plan, we should admit that at this stage or this time is not the right time for accusations or compliments. We should work hand in hand to move out of this crisis. I will move straight to my remarks that I wrote in a way that is in line with the goals of this meeting. First, concerning the policies and practices that can bridge the gap we're talking about. As I said in the beginning, honesty and courage in our suggestions and our solutions is essential. You will notice that I focused on solutions in my paper, not on discussing the problem per se. Everybody discussed the problem. I believe that Kuwait has great potential, has important institutions and great human resources that we need to harvest. We have institutions that were designed and founded to deal with similar situations. Unfortunately, be it deliberately or undeliberately, these institutions are stalled, are not working properly. They do not enjoy enough freedom, maybe because they were politicized at certain stages, and maybe because we made them void of their content. I can give you an example of the National Center for the education differences. We felt that this center had not enough prerogatives to lead the development plan in the state of Kuwait in the field of education. Also, the Supreme Council for Education, this council could have achieved much more if given the powers and the freedom to serve as an objective actor that is not under the influence of government institutions. As for the other capabilities that are available in the state of Kuwait, I believe that it's time that we invest in all the researches and studies on which we spent tremendous amounts and for which we have organized numerous conferences. So we do not need to start from scratch. We don't need to invent the wheel. We know where our challenges lie. Maybe we need to open our drawers to read the recommendations that were submitted to the state of Kuwait, the studies that were carried out, and take courageous decisions that and start our serious implementation of these recommendations. It's time that we read all these studies with an open mind, an open heart, and a true intention and determination to develop. What are the steps that can alleviate the impact of this pandemic? First, expedite the opening of schools, because up to this moment we still do not we're not totally aware of the psychological impact of the lockdown, of the closure. The keynote speakers highlighted the psychological impact of this closure. It might require years. It might require us years to address this impact. Some mothers say they took them 6 months to teach their children, their autistic children, to take the bus. Now it might take them years to teach them again to get out of their room. So the damage is huge. Unfortunately, we're still not fully aware of the size of this damage. I'm proud to say that the Kuwaiti Association for Learning Differences launched the
first questionnaire to assess the psychological impact of this pandemic in collaboration with concerned institutions. And God willing, we will be able to monitor and assess the damages. On the other hand, as in our lobbying and action as civil society organizations, we have made sure that a decision was taken by the Council of Ministers to open up the centers of rehabilitation of people with disabilities. We need to also work on getting an approval on the opening up of kindergarten and the schools for people with disabilities or special needs. As Mr. Osama said, no matter how we provide remote learning, these students have special needs and they need to be closer to their teachers. Third, one minute left. Yesterday, we have launched the campaign Their Life Matters or is Precious in collaboration with the Public Authority for People with Disability and other entities, and we will start working effectively on the 24th of September. As for the fourth objective concerning integration, the government is focusing on integrating people with disabilities in regular schools. However, if we could not implement this in regular or normal circumstances, we should not rush into implementing this under these exceptional circumstances, because we need to train our teachers at the academic, logistic, and social levels in order to welcome people with disabilities. We have submitted programs of training to the Ministry of Education, and we hope to hear back from them very soon. On the fourth point, as a specialist in people in teaching people with special needs, we can consider them as the marginalized in the education sector, because we need to develop our education services provided to them. They are incomplete because we aspire to seeing these services cover academic support, psychological, and logistic support. That's why our association has responded to the request of the government and submitted a vital project to develop quality education in Kuwait. It's called the Pedagogical Center for Educational Changes, SEER. As for the fifth objective of this webinar, it is related to how partners can support us in order to ensure comprehensive good education. I think we mean by that the civil society and the private sector. The civil society and the private sector have successful models that can be replicated and generalized in the public and the private education sector in the state of Kuwait. Mrs. Amal, could you please refer to this while answering questions later on? Of course. I mean, Mrs. Amal, I mean by that a school assessment. We need to implement this discipline in the University of Kuwait, the Faculty of Education, as well as the applied education faculty. Otherwise, we won't be able to accurately assess the needs of our schools. I thank you, Dr. Ziad. I'm proud to be part of this webinar. Mr. Ziad, I apologize for interrupting you, but the organizers save the best for last. I received a number of questions. I will be very brief in my intervention. The aim of this intervention is to emphasize what has been achieved in the past in the sector of education in Kuwait. We need to be fair and
the situation compared to international, to other regions and countries. It's important that we be fair. The state of Kuwait achieved or made a number of achievements in the comprehensive and inclusive education. Major achievements were made when it comes to classical barriers and classical divides. That covers ethnicity, genders, have and have-nots, people with disabilities. All these aspects were dealt with without any problem in the public education sector in the state of Kuwait. And the government made huge efforts that reached even the provision of meals in the schools, books, etc. And the aim was to make sure that to flatten the play field. Now, the main difficulty that we're facing right now, and I hope the panel will focus on it, is that these variations changed for everyone. Allow me to point out a number of ideas, and then we will hear from the Ministry of Education and the other colleagues and friends about how to address these variations or disparities. Unfortunately, we have now economic variations. The families that can purchase devices, have better internet connection, will certainly make sure give an advantage to their children versus compared to other families. So it's not only about having a device or not. Do these children have an appropriate space at home, a calm space, have appropriate care? If a mother has 4 children with close ages, how is she going to take care of all of them? It's not about having a device available or not. It's about the caregiver, care provider. I will stop at this point. I have a question that I will ask later on. Mrs. Manayar Al-Hamadi, she has a question. Manayar, maybe I need to give you permission to take the floor. I need to open the microphone for you. Can you hear me well? Manayar Al-Hamadi, I'm a teacher of sciences. I'm happy that we have here Mr. Osama Sultan, Assistant Undersecretary for Higher Education, and Asma Al-Ansari. I would like to ask the following. In the roadmap of digital transformation developed by the Ministry of Education on electronic education, were teachers trained enough? So the teacher turned into an electronic teacher that needs to design electronic content for his or her lessons. This is a new challenge. Also, training a teacher to take into account the different differences, individual differences between students. Also, we need a continuous development that is not limited to one or two countries. We are in the midst of a digital transformation that requires training, performance, and then performance assessment in order to make sure that we maintain a good level of performance. We need or we ask for an electronic platform that fulfill our aspirations as teachers and students. Why don't we make sure that there is an official entity, an educational platform where all educational tools are available?
And that way, we ensure the quality of performance by teachers, the quality of electronic tools made available by the Ministry of Education. One last point concerning the role of parents. It's very important to take into account the timings of lessons. Also, families. We have national expatriate families in the state of Kuwait. Are they capable of, or can the Minister of Education decide on the timing and distribution of lessons in a way that takes into account these diverse categories of beneficiaries? Thank you. Mr. Ziad Najam, thank you, Mrs. Manayer. In order to save time, I will let Mr. Yusuf Al Mahmoud ask his question, and then I will give the floor to the panelists who would like to answer Mr. Yusuf. The floor is yours. Thank you, Dr. Zuriat. Can you hear me clearly? Yes, please go ahead. Mr. Osama Sultan talked about a difference in interaction between the teacher and the student in traditional education versus remote education. However, a number of decisions adopted by authorities concerning remote education limit interactions between the teacher and the student. The latest decision prevents teachers from using cameras in remote teaching after preventing or forbidding students from using cameras. I believe that the use of cameras provides feedback by looking at the face of the student, get to know the extent to which they are understanding what I'm explaining. I believe that the ministry needs to reconsider these decisions concerning what's allowed and what's forbidden in these remote lessons or courses. I have another important remark. Many of us, when talking about the current situation, we talk about remote education, not about remote learning. We need the student to be capable and independent at the cognitive level. We need the student to be able to interact individually, independently with the educational content, to look for information independently. This is related to self-learning, and this the focus we do not focus enough on self-learning in our talk about remote education. I believe the ministry need to focus more on this aspect. Thank you, Mr. Yusuf. I believe now it's time to reply to the questions. Mr. Osama from the ministry's team. Mrs. Mona, you'd like to answer on behalf of the ministry? Asma, would you unmute Mrs. Mona? Thank you, Mr. Osam. I thank you all for this rich discussion. I will tackle the point related to the preparations made right now by the ministry. We have started training teachers
The number of teachers that were trained is no less than 100,000 teachers in our electronic portal. We are using Office 365, known for being the one of the best platform used worldwide. My voice is clear? Yes, says Mr. Ziad. Mrs. Mona. So, concerning the comment of our colleague, the science teacher, teachers are being trained continuously. When it comes to remote learning, this might be a new experience on the interaction aspect. However, electronic communication is in place has been in place in Kuwait for a very long time. This communication might not be taking place through a screen, but within the classroom, we are using active screens in our classrooms. A teacher can deal with these um, electronic aspects of learning and teaching. So we are training teachers. We're not saying that we need to teach them right now this or that, but we can make sure that everyone adapts to these new modalities through participation and interaction. And by giving the student homeworks that require him or her to look independently for information and content, that way we would be successfully moving into this electronic education where the learner adopts a self-learning approach. By that, and if schools open, we will make sure that we have a mixed model of education, and we will keep working towards that. And we will maintain the electronic education alongside traditional education. There's another important point in order to move from a traditional curriculum into an electronic curriculum. We need efforts focused on the devices, a mental effort in ensuring that the learner understands how to move into this digital platform. Um, we are talking about totally different circumstances. The Ministry of Education, in our future plans, we are working on developing virtual classrooms where the teachers interact with the students, and there are registered lessons that are uploaded on the system. If the student could not attend the lesson, the class or the course, they can refer to these registered courses where the content will be available. And by these registered courses, we are activating self-learning. We need to be patient, and God willing, we will be achieving our aspirations and goals by reopening the schools and ensuring the continuity of integrated learning. Thank you, says Mr. Ziad. Thank you, Mrs. Mona. I believe you answered a question that is already asked as well when you mentioned the integrated education.
Mrs. Sheikha, do you have any addition? Mr. Osama also has something to say. I'm sorry, I lost the sound. I can't hear anything. When it comes to training teachers on electronic education, we started with that before COVID-19. Mr. Osama Sultan can corroborate my words. Before COVID-19, 1 year and a half before COVID-19, we anticipated that. We trained 1,800 teachers from the intermediate education. That was a plan related to the supervisors of computers or computer subject. So we organized the training for general supervisors and subject matter supervisors on the use of Office 365. There was also the training of educations before grade 12. Mr. Osama will be taking the floor, and then you, Dr. Mishal. 3 minutes for each of you, and these will be your concluding remarks. I apologize in advance. Our time is up. Dr. Tariq will later on be giving us a general overview, summary of our session, of our webinar. Mr. Osama. I have set my timer on 3 minutes. Mrs. Mona, Mrs. Sheikha responded to the questions. I have an addition. This is a critical time for training for the secondary education. We had little limited time for training, and we have achieved a lot. We started in September 1. We started training
everyone, the secondary education teachers and then the teachers of the other education phases. Thank God, as Mrs. Sheikh has said, we were successful in these trainings. We had another experience earlier by trainers from Microsoft, which facilitated the current training for teachers concerning the question of Mr. Yusuf. I thank you for your comment. I worked with him and I'm proud of him. He's one of our best competencies in the ministry. The online experience is new, of course. I totally agree with what Mr. Yusuf and Mahmoud said. Also, you talked to Dr. Ziad about certain households who have multiple children, and also when it comes to these conditions, how can we have the camera on all the time during the lessons? I'm sorry, I'm losing the audio. I don't get steady audio streaming. As mentioned by Mrs. Amal, the civil society needs to support the efforts of the Ministry of Education. So what are your comments in this regard, Dr. Mishal? شكرا Dr. Ziad. طبعا تقديم معلومات دقيقة مهم جدا بالنسبة لنا. السيدة تاتيانا، أن العرض الذي قدمتيه كان شاملا جدا ومتكاملا ومتسقا.
أعتقد أننا في هذه المرحلة نظرًا إلى أصحاب المصلحة لابد من أن نركز على تنظيمنا، وأخيرًا فيما يتعلق بتطوير المناهج هذا الأمر مهم جدًا، نحن نعمل على مستويات مختلفة بشأن كيفية مناقشة المواضيع على المستوى العالمي، على المستوى الوطني، وعلى المستوى المحلي، وهذا ما علينا فعله. أود أن أستفيد من خبرة السيدة هانا طبعًا في مجال التعليم. طبعًا لدينا الكثير من الموظفين الذين يتعاونون مع منظمات الأمم المتحدة، وهم متفانون في القيام بعملهم، ونحن نعمل على تيسير هذا الأمر. إذًا نحن نعمل على تشكيل مجموعات عمل مع الأجهزة الأمم المتحدة ومنظمات الكويتية والقطاع الخاص، ونتعامل على مختلف المبادرات. أظن أن هذا الأمر سوف يجعل عمل الجميع أكثر سهولة، أكثر إنتاجية، وسوف نحل المشاكل التي أشارت إليها السيدة تاتيانا والسيدة أمال الساير، وكذلك التي ذكرتها السيدة هانا، ونعمل معًا ونبدأ بوضع الحلول، والجميع سيكون أظن أن سعيدًا بذلك. سيد طارق الشيخ، هذه فكرة رائعة، أشكركم على إعطائنا الفرصة للاجتماع وللمضي قدمًا في عملنا المشترك. شكرًا. Thank you, Dr. Mushal. On behalf of everyone, I thank Mr. Osama, Mrs. Sheikha, Mrs. Mona, Mrs. Amal Sayer for their participation to this panel discussion. I thank you all for having invited us. Mr. Tariq, thank you so much. Your last remarks, please. Mr. Tariq. I would like to share my 3 minutes with my colleague, Mr. Tayyib Adam. I'll take 1 minute and give him another minute. من المهم جدًا أن نستمع إلى الوكالات الدولية في شأن هذا النقاش والمضي والطريق إلى الأمام، فاليونيسف واليونسكو تعملان بشكل وثيق ولديهم نتائج العمل الذي أجري خلال السنة الماضية. مستر طيب، الكلمة لك. شكرًا جزيلًا سيد طارق. أشكرك على إعطائي هذه الفرصة. لقد
كانت التجربة في هذه الجلسة ملهمة، ولدينا الكثير من الجهود من جهات مختلفة، وهذا يشير إلى أن التعلم سوف يستمر بجهود كل هذه الجهات. إن مقاربة التعلم المختلط بين التعلم عن بُعد والتعلم وجهًا لوجه سوف يستمر، وطبعًا نركز على التعلم الجامعي حيث يتمكن كل طفل من الوصول إلى التعليم، سواء كان طفلًا يواجه صعوبة تعلم أو لديه أي إعاقة. ونحن نعمل على دعم هذه العملية، والمعلمون كما ذُكر يحتاجون للكثير من الدعم، وأرى أنهم يبذلون ما في وسعهم، ولكن كما تعرفون ف تقع على عاتقهم الكثير من الواجبات، وهم بحاجة إلى الدعم في ذلك، ويمكن أن يتم توفير هذا الدعم للمعلمين لكي يتمكنوا من مواصلة تعلمهم أيضًا وعملهم. إذًا يمكن أن ننظر بكيفية دعم التعلم عن بُعد ووجهًا لوجه. هذا جانب يمكن أن نعمل عليه مع وزارة التعليم وزملائنا. إذًا نحن سعداء بهذه الجلسة، سعداء بالاجتماع بالزملاء. أود أن التواصل أيضًا مع أخصائيين آخرين في مجال التعليم أيضًا لتعزيز هذا التعاون. سيدة هنا، نحن نتطلع فعلًا إلى تخطي كل العقبات والتبعات المرتبطة بجائحة COVID-19 في الكويت، ونحن نتطلع طبعًا إلى التعاون مع الجهات المختلفة في دولة الكويت، وشكرًا جزيلًا لكم، شكرًا جزيلًا. لن آخذ المزيد من وقتكم. أود أن أشكر الزملاء بصورة خاصة السيد أسامة سلطان من وزارة التعليم، الدكتور مشعل، والسيدة منى، السيدة شيخة، السيدة أمل الساير، وزملائنا المتحدة من جانبي، من جانب الأمم المتحدة. أعتقد أن هذا الوقت مهم جدًا للنظر إلى ما تقوم به الكويت من أجل تخطي التحديات المرتبطة بالتعليم في دولة الكويت، وقد أُنجز الكثير، ولكن بالطبع ما زال هناك الكثير للقيام به في المستقبل. وكما ذكر الأمم المتحدة نحن جميعًا في هذا القارب، ولا بد من أن ننجح سويًا في ذلك. وأود أن أعبّر عن تقديري لكل النقاط التي أثارها دكتور أسامة السيد أسامة والدكتور مشعل بشأن أوجه التعاون المستقبلية، وهذه النقاط متسقة تمامًا مع رؤية الكويت 2035. و
هذه النقاط مهمة جدًا بموضوعة الكويت دوليًا، وقد اختارت الكويت اقتصاد المعرفة، وبذلك نحن بحاجة إلى يد عاملة م كفء، ولا يمكن أن ننجح بذلك من دون نظام تعليمي قوي فعّال، وكما ذكرتم لدى الأساتذة الكثير من الفرص، وكذلك تم توفير الكثير من الآليات، ونحن نتطلع إلى هذه الدعائم المختلفة التي تتطلب التعاون ليس فقط ضمن المنظومة المتحدة وإنما أيضًا على مستوى الحكومة، وذلك نحن بحاجة إلى وزارة التعليم، وإنما أيضًا لابد من أن ننظر في حالة الكثير من المدارس في الكويت التي تحتل مراتب متقدمة لا سيما من القطاع الخاص، لابد من أن نفكر بطريقة إبداعية خارج المألوف. ذكرتم مسألة التمويل، لابد من أن نستفيد من كل قدرات المؤسسات الخاصة في الكويت، لا داعي للإتيان بقدرات من الخارج، نوظف القدرات الموجودة في الكويت. صحيح أن النظام التعليمي يعتمد على المعرفة العالمية، وإنما أيضًا يعتمد على إمكانية وصول الجميع للتعليم نفسه، للعملية نفسها، وكذلك يواجهون الفرص والتحديات نفسها، وبذلك أختتم نأمل أن نقوم أو يقوم بيننا تعاونًا وثيقًا مع اليونيسف واليونسكو ووزارة التعليم والمؤسسات الجيدة، وذلك من أجل قيادة الإبداع في الكويت. أشكر أيضًا دكتور زياد نجم من لتيسير هذه الجلسة، أقدر كل ما سمعته اليوم، شكرًا جزيلًا لكم لانضمامكم إلينا. الأمم المتحدة موجودة هنا لكم جميعًا، ونحن هنا من أجل التعاون والإبداع سويًا، ونوظف قدرات الأمم المتحدة. شكرًا جزيلًا لكم على وقتكم وعلى هذه الجلسة. أشكر وزارة التعليم في دولة الكويت.